సబ్లిమేషన్ అనమాట. సబ్లిమేషన్ అంటే ఏంటి? ఇంటర్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అనమాట. ఒక సమ్ సబ్‌స్టాన్సెస్ చేంజెస్ డైరెక్ట్‌లీ ఫ్రమ్ సాలిడ్ టు గ్యాస్ అనమాట. సాలిడ్ నుంచి గ్యాస్‌కి చేంజ్ అయిపోతాయి. వితౌట్ బికమింగ్ ఎ లిక్విడ్ అనమాట. లైక్ క్యాంఫర్, కర్పూరం గాని, అమ్మోనియం క్లోరైడ్ గాని, నాఫ్థలిన్ గాని, అయోడిన్ గాని, డ్రై ఐస్ గాని ఇవన్నీ అనమాట. ఆహ్ డ్రై ఐస్ అంటే సాలిడ్ CO2 అనమాట. యాక్టివిటీ సబ్లిమేషన్ వెన్ అమ్మోనియం క్లోరైడ్ ఈస్ హీటెడ్ ఇన్ ఏ చైనా డిష్ మీద కవర్డ్ విత్ ఏ ఇన్వర్టెడ్ ఫనెల్ అనమాట. సాలిడ్ అమ్మోనియం క్లోరైడ్ చేంజెస్ డైరెక్ట్లీ ఇంటూ ఏ వేపర్ అనమాట. ఎక్కడ చేంజెస్ డైరెక్ట్లీ ఇంటూ ఏ వేపర్ అనమాట. దీస్ వేపర్ రైజెస్ అండ్ కండెన్స్ ఆన్ ద కూలర్ ఫనెల్ వాల్స్ అనమాట, ఫార్మింగ్ ఏ సాలిడ్ అమ్మోనియం క్లోరైడ్ అగైన్ అనమాట. వేపర్ రైజ్ అండ్ కండెన్స్ ఆన్ ద కూలర్ ఫనెల్ వాల్స్ అనమాట, ఫార్మింగ్ ఏ సాలిడ్ అమ్మోనియం క్లోరైడ్ అగైన్ అనమాట. ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏంటి? దిస్ కన్ఫర్మ్స్ సబ్లిమేషన్ డైరెక్ట్ సాలిడ్ టు గ్యాస్ అనమాట. సబ్లిమేషన్ ప్రాసెస్ ఏంటి? ప్రాసెస్ విచ్ సాలిడ్ డైరెక్ట్లీ చేంజెస్ టు గ్యాస్ వితౌట్ పాసింగ్ త్రూ ద లిక్విడ్ స్టేట్ అనమాట. డిపోజిషన్ ఏంటి? ఏ ప్రాసెస్ విచ్ ఏ గ్యాస్ డైరెక్ట్లీ చేంజెస్ టు ఏ సాలిడ్ అనమాట వితౌట్ పాసింగ్ త్రూ ద లిక్విడ్ స్టేట్. ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఆన్ స్టేట్ ఆఫ్ మ్యాటర్ అనమాట. ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద త్రీ స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ అనమాట ఎరైజెస్ మెయిన్లీ డ్యూ టు డిఫరెన్సెస్ ఇన్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద పార్టికల్స్ ఒకటి, ఇదేంటి ఇంకోటి ద ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అనమాట. ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఆన్ గ్యాసెస్ వెన్ ప్రెషర్ ఈస్ అప్లైడ్ ఆన్ ఏ గ్యాస్ పార్టికల్స్ ఆర్ ఫోర్స్డ్ క్లోజర్. ఇంటర్ ప్రెషర్ అప్లై చేసినప్పుడు పార్టికల్స్ ఏమైంది? ఫోర్స్ దగ్గర అవుతుంది. ఇంటర్ పార్టికల్ డిస్టెన్స్ డిక్రీజెస్ అనమాట. అది రెండింటి మధ్య ఇంటర్ పార్టికల్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది, అది డిక్రీజ్ అవుతుంది. గ్యాస్ కెన్ టర్న్ into a liquid అవుతుంది అనమాట. గ్యాస్ కెన్ టర్న్ into a liquid. This is gases like LPG and CNG are stored as compressed liquid in cylinders అనమాట. లిక్విఫాక్షన్ అనమాట. లిక్విఫాక్షన్ బై ప్రెషర్ అండ్ కూలింగ్. Gases can be converted into liquid by increasing the pressure అనమాట. లిక్విఫాక్షన్ అనమాట, బై ప్రెషర్ అండ్ కూలింగ్ అనమాట. గ్యాసెస్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ లిక్విడ్స్ బై ఇంక్రీజింగ్ ద ప్రెషర్ అండ్ డిక్రీజింగ్ ద టెంపరేచర్ అనమాట. రెండిట్లో బోత్ యాక్షన్స్ బ్రింగ్ పార్టికల్స్ క్లోజర్ టుగెదర్ సో దట్ ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ బికమ్ ఎఫెక్టివ్ అనమాట. డ్రై ఐస్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్, సాలిడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈ స్టోర్డ్ అట్ హై ప్రెషర్ అనమాట. హై ప్రెషర్లో స్టోర్ చేస్తారు. సాలిడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ హై ప్రెషర్లో స్టోర్ చేస్తారు అనమాట. హై ప్రెషర్ వెన్ ప్రెషర్ ఈస్ రెడ్యూస్ టు 1 atmosphere సాలిడ్ CO2 సబ్లైమ్స్ డైరెక్ట్లీ ఇంటూ ఏ గ్యాస్ అనమాట వితౌట్ ఫార్మింగ్ లిక్విడ్ CO2 అనమాట. బికాజ్ సాలిడ్ CO2 ఈస్ కాల్డ్ డ్రై ఐస్ అనమాట. హై ప్రెషర్లో స్టోర్ చేస్తారు అనమాట. హై ప్రెషర్లో స్టోర్ చేస్తారు. ద ప్రెషర్ టెంపరేచర్ డిటర్మైన్ ద స్టేట్ అనమాట. సాలిడ్ లిక్విడ్ గ్యాస్ ఇంటర్ పార్టికల్ ఫోర్సెస్, ఇంటర్ పార్టికల్ డిస్టెన్స్, టెంపరేచర్, ప్రెషర్ అనమాట. సాలిడ్ టు లిక్విడ్ ఫ్యూజన్, లిక్విడ్ టు గ్యాస్ వేపరైజేషన్, గ్యాస్ టు లిక్విడ్ కండెన్సేషన్, గ్యాస్ టు లిక్విడ్ కండెన్సేషన్, లిక్విడ్ సాలిడ్ అనమాట. లిక్విడ్ టు సాలిడ్ అంటే ఏంటి? ఫ్రీజింగ్ అనమాట. సాలిడ్ టు గ్యాస్ అనమాట. సాలిడ్ టు గ్యాస్ సబ్లిమేషన్, గ్యాస్ టు సాలిడ్ అనమాట డిపోజిషన్ అనమాట. Pressure is measured in pascals. 1 atmosphere is equal to 1.10 pascals అనమాట. అట్మాస్ఫియర్ at sea level అనమాట. sea level దగ్గర 1 atmosphere pressure at sea level is 1 atmosphere అనమాట. నార్మల్ ప్రెషర్. ఇక్కడ మనకి ఇంకోటి అర్థం అవుతుంది ఏంటంటే, applying pressure means when you press or push
ఆన్ సంథింగ్ యూజింగ్ ఏ ఫోర్స్ ఓవర్ ఎన్ ఏరియా అనమాట. యు ఆర్ అప్లయింగ్ ఏ ప్రెషర్ అనమాట. ప్రెషర్ ఇస్ ఫోర్స్ బై ఏరియా అనమాట. ఫోర్స్ బై ఏరియా సర్టెన్ ఏరియాకి నువ్వు ఒక ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నావు. ఇది వెన్ యూ అప్లై ఏ ప్రెషర్ టు ఏ గ్యాస్ యూ పుష్ ఇట్స్ పార్టికల్ క్లోజర్ టుగెదర్ అనమాట. గ్యాస్ పార్టికల్స్ ఆర్ వెరీ పార్ట్ ప్రెసింగ్ ఇది. ఎల్పిజి అంటే ఇది అనమాట. అప్లయింగ్ ప్రెషర్ ప్రెసింగ్ పార్టికల్స్ ఇది. హై ప్రెషర్లో స్టోర్ చేస్తున్నారంటే ఏంటి మరి అప్పుడు? హై ప్రెషర్లో స్టోరింగ్ మీన్స్ అంటే హై ప్రెషర్ స్టోరింగ్ మీన్స్ కీపింగ్ ఏ గ్యాస్ సబస్టెంట్ కంటైనర్ మచ్ గ్రేటర్ ప్రెషర్ దాన్ ద నార్మల్ అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ కంప్రెస్ గ్యాసెస్ ఇంటూ ఏ స్మాలర్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ లార్జెస్ట్ గ్యాసెస్ హ్యావ్ లార్జెస్ట్ స్పేస్ ఇది అనమాట. ఎగ్జాంపుల్ ఎల్పిజి ఇది ఇండక్షన్ ఇది తర్వాత ఇది అనమాట. తర్వాత వచ్చి హై ప్రెషర్ స్టోరింగ్ ఇదేమంటారు సాలిడ్ ఐస్ దాన్ని ఏమంటారు? డ్రై ఐస్. డ్రై ఐస్ అండ్ డ్రై ఐస్ ఏంటి? హై ప్రెషర్ స్టోరేజ్ వర్సెస్ డ్రై ఐస్ అనమాట. మీన్స్ అది అర్థం అవ్వాలన్నమాట. మీన్స్ డ్రై ఐస్ ఇస్ సాలిడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ నార్మల్ అట్మాస్ఫియర్ అది అండ్ సాలిడ్ కెనాట్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ ఎ లిక్విడ్ అనమాట. ఇట్ సబ్లైమ్స్ డైరెక్ట్ ఇంటూ గ్యాస్. వై హై ప్రెషర్ ఇస్ నీడెడ్ అనమాట. సేఫ్లీ ఇన్ టు స్టోర్ డ్రై ఐస్ సేఫ్లీ ఇన్ ఏ సిలిండర్ CO2 గ్యాస్ ఈజ్ కంప్రెస్డ్ అండర్ హై ప్రెషర్ అనమాట. కంప్రెస్డ్ అండర్ హై ప్రెషర్ హై ప్రెషర్ అండ్ ప్రివెంట్స్ ర్యాపిడ్ సబ్లిమేషన్ అనమాట. బికాస్ ద గ్యాస్ ఈస్ ఫోర్స్ క్లోజ్ టుగెదర్ అనమాట. ద సిలిండర్ కెన్ దెన్ హోల్డ్ ఏ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ CO2 వితౌట్ ఇట్ ఇమీడియట్లీ టర్నింగ్ ఇన్ టు గ్యాస్ అనమాట. డ్రై ఐస్ స్టోర్డ్ ఎట్ హై ప్రెషర్ రిమైన్స్ సాలిడ్ అనమాట ఫర్ లాంగర్. If the pressure is released to 1 atmosphere, the solid CO2 sublimates directly into a gas అనమాట. This is why dry ice is called dry అనమాట. It never melts into a liquid. ఇదనమాట. అది